Nanone ndagusuhuje wowe udukurikiye muri kano kanya aho tugiye kwerekana live cyangwa se nyine uburyo ushobora kugenda wuzuza ino Mainnet checklist. Harabagiye babibaza wenda se bacikanywe n'amavideo ya mbere, usibye ko aho ino video igarukira biraterwa n'uburyo iyi checklist yagiye ikorwa, cyangwa se biraza guterwa naho biri bugarukire nyine biri budukundire. Nkuko ubibona iyi ni account ifite akantu kamwe konyine mu tuntu 8 twa Mainnet checklist. Ubusanzwe kuri Mainnet checklist turabizi ko tuba dufiteho option cyangwa se ibintu 8 byo gucekinga. Dufiteho akambere ubona ni download Pi browser app, hariho aka kabiri ko creatinga wallet, ugakomeza ukonfaminga Pi wallet, hanyuma ugakora lockup n'ibindi turi bugende tubona. Iyi ni live rero tugiye gukora ino checklist y'uyu muntu tugenda dukomeza. Ndizera ko nawe niba warabyibagiwe cyangwa se ukeneyeho amakuru cyangwa se ukeneye kureba niba koko warabikoze nyabyo, ni impamvu nyinshi zatuma ubikurikirana nawe ukareba uko bimeze. Reka dutangire rero tudatinze turebe uko byifashe. Nkuko nari bivuze turatangirira kuri create Pi wallet, koza kuri start, ukore generate new wallet. Ukora hasi mu magambo y'ubururu you can create new wallet, hanyuma uze generate new wallet. Urihanganira uburyo biri kwihuta, niba hari aho utabona neza ushobora gusubiza inyuma ho gatoya ukareba uko bimeze. Hano urategereza i-generating wallet nshyashya. Izi ni passphrase, urakora handitse copy, bahita bakwiye ko ibaye copied. Ushobora no gukoresha fingerprint cyangwa se ukareba izindi alternatives, ariko ushobora no gukoresha fingerprint. Ariko ni byiza ko izi passphrase ukimara kuzikopiya uzibika ahantu kandi wizeye. Hari abazandika mu magenda, hari abazibika kuri email, nubwo hari abavuga ko bitizewe neza. Hano ngiye nkoze no kuri fingerprint kugira ngo nayo ize gukoreshwa, umutekano urusheho kwiyongera. Hano ni wallet address bahita baguha, nayo ushobora kuyikopiya ukayibika, ariko yo si ngombwa cyane. Mise nkora continue kuko nubundi isaha n'isaha nayibona. Iyi ni wallet mpita mpingukira muri Pi testnet aho ushobora gukorera test, ariko mise nswitchinga muri Pi Mainnet kugira ngo, kuko nubundi testnet yararangiye ntago nkeneye kuyikora, narayikoze bihagije. Hano rero ushobora gusubira inyuma ukaza gutestinga ko za passphrase zawe ziri gukora neza, ukazipesingamo ugahita ukora unlock with passphrase. Nkoza unlock with passphrase, urabona ko bose bambwira ngo byabaye ninjiye. Ushobora kwenabolinga fingerprint cyangwa byihorera. Birangiye rero ngarutse muri application ya Pi kugira ndebe ko ino create Pi wallet kaza kuba completed. Nakora naracyariho start, ariko reka ndifreshinge cyase nsubira inyuma gato yangaruke. Urabona ko create Pi wallet yamaze gukunda, hagezweho confirm your Pi wallet. No gukora kuri start, ariko reka mbanze mbike passphrase zanjye neza. Hano ngiye kuba nzishyize muri SMS kugira ngo abariho mba nzibitse, ndaza no kuzibika neza. Yes, hano maze kuzibika noneho nshobora kugaruka nkakora start kugira ngo ngere kuri confirm Pi wallet. Urahita tugera muri wallet, ushyiremo passphrase yawe, pastingemo, ndukore confirm your wallet. Urategerezaho gatoya cyane, urabona ko yamaze kuba confirmed. Ushobora gukora confirm enable kugira ngo enabolinge fingerprint, cyangwa se nkakora close. Confirm Pi wallet yarangiye. Ngeze kuri lockup. Lockup naho ndakora start. Ushobora guhitamo kuva hagati ya 25% kugera kuri 200%. Ubwo aho ni kuri percentage. Kuri duration ushobora guhitamo hagati ya 2 weeks ndetse na 3 years. Ubwo ni ibyumweru 2 ndetse n'imyaka 3. Nkahitamo nshaka gukora lockup y'igihe kingana iki muri bino byose biri hano. Bibutse ko lockup ni nko gufunga Pi zawe kugira ngo zizakugirira akamaro, kugira ngo wirinde kuzikoresha nabi igijya ku isoko nyuma bikazakugaruka cyangwa se ukazicuza. Hano ushobora gushyira kuri 25% mu gihe cy'umwaka umwe. Ibi ni ubushake bwawe. Undi ukore commit, uhita ukora nanone commit lockup.
ukeneye kubisubiramo kora return kuri configuration. Urabona ko bibaye success, uvuze ngo nkoze lookup ya 25% mu gihe cy'umwaka umwe. Yes, ndasubira inyuma ngaruke kuri checklist hagezweho submit your KYC. Aha rero niho bamwe bajya bagirira ikibazo, natwe niduhura nacyo turihangana, ubwo turaba tutakibashije gukomeza kugera igihe ko team izabikemurira tukabona KYC. Hari ubwo habamo gutinda, ushobora kwa allowing information cyangwa ugakora decline, ubundi ugakomeza kuri no page ya KYC. Hari ubwo bitindamo ukuntu, hari ubwo ugira amahirwe igahita yemera, hari ubwo byanga. Urabona ko hano thanks your interest in applying KYC. Urabona ko n'ubundi cya kibazo bamwe muri twe bahura nacyo na hano gihari. Bivuze ngo nta kindi dufite gukoraho hano usibye gutegereza tukareba ko team hari icyo yazakora kuri kino kibazo cy'ama KYC. Natwe nta kindi twarenzaho, ubwo Mainnet checklist twakoraga tubaye tuyisoreje aha. Ukeneye kureba uburyo KYC ikorwa, ushobora kujya ku rubuga rwa KYC n'ubundi. Ushobora kujya ku rubuga rwacu n'ubundi hano rwa Star Technology ukareba video ivuga kuri KYC. Irahari ikoze neza cyane, yakozwe mu gihe gitambutse, igaragaza neza uburyo KYC ikorwa muri Pi Network step by step. Turabashimira rero mwese twabanye, tubibutsa yuko ukeneye internet nziza wagana Liquid Telecom. Ushobora kutwandikira kuri nimero iri muri description tukaguha amakuru arambuye kuri yo, ndetse tukanabasha kuyikugezaho aho waba uri hose mu gihugu aho ibasha gukorera. Ngira ngo utwandikiye tumuha amakuru yabyo. Turabashimira rero, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi dukomeze kumayininga ku gihe turinda Pi zacu.